사람들은 누구나 오늘보다 더 나은 미래를 원합니다. Whoever they are, people want a better future than what they have now. 오늘 지금보다 더 나은 미래를 만들려면 But in order to make a future that is better than right now, 설계도를 바꿔야 됩니다. then you have to change the blueprint. 마음의 마인드를 바꿔야 된다. It means that you have to change the mind that is of the heart. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hello everyone. இன்றைக்கு மைண்ட் எஜுகேஷன் செஷனுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். Today we are back to our mind education session. கடந்த பகுதியில் நம்ம இருதயத்தின் காயத்தை பற்றியும் சமூக பிரச்சனையை பற்றியும் பார்த்திருந்தோம். In our last session we talked about the wounds of the heart and social problems. இருதயத்தின் காயத்தினுடைய மேலோட்டமான காரணத்தையும் அடிப்படை காரணத்தையும் கூட பார்த்திருந்தோம். We also analyzed the superficial causes and the fundamental causes of the wounds of the heart. இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆழத்திற்கு சென்று மிக அடிப்படையான காரணம் என்னவென்று பார்த்திருந்தோம். We went further and looked into the most fundamental cause of the wound of the heart. இருதயத்தின் உலகத்தை புரிந்து கொண்டு மைண்ட் எஜுகேஷன் அதனை பெறுவதற்கு Through understanding the world of the heart and receiving mind education, நாம் ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது பல பேர் நம்மிடத்தில் இருதயத்தின் காயத்தோடு வருவார்கள். in reality, as we continue in our ministry, many people come to us with a wounded heart. பல மக்கள் இருதயத்தில் நோய் இருப்பதனால் சபைக்கு வருவார்கள். And many people come to a church because they have a disease in their heart. இருதயத்தின் உலகம் என்னவென்றும் அடிப்படை காரணம் என்னவென்றும் தெரியாமல் இருந்தால் அவர்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவோ அல்லது அவர்களிடத்தில் எதுவும் கூறவோ நம்மால் முடியாது. Without knowing the fundamental causes or the world of the heart, we are not able to suggest a solution to their problems. அதனால்தான் மைண்ட் எஜுகேஷன் என்பது மிக முக்கியமானது என்று நாம் கூறுகிறோம். That's why we can say that mind education is very important. பலமுறை கணவன் மனைவிக்கு இடையே நடக்கும் சண்டைகளுக்கு ஆலோசனை கேட்பதற்காக பலர் வருவார்கள். Also, there are various cases where couples come to receive counseling because of fights. சிலர் மற்றவர்களுடன் ஏற்படும் விரிசல்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக வருவார்கள். Or some people may come because they have conflicts with other people. இன்றைய மைண்ட் எஜுகேஷன் பகுதியில் குடும்பத்தில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளான மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை போன்றவற்றுக்கு எப்படி தீர்வு காண்பது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Today we will talk further about the problems inside family relationships between a daughter-in-law and a mother-in-law, how we can go about resolving these kinds of conflicts. இப்போது மைண்ட் எஜுகேஷன் என்பதே உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கைக்கும் சரி, நீங்கள் போதகர்கள் என்பதால் உங்களிடத்தில் வரும் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் ஒரு பொருட்டாகவும் உங்களால் பயன்படுத்த முடியும். இது தீர்வு காணும் ஒரு புஸ்தகமாக இருக்கிறது. You can say that mind education is something that you can apply to your own lives, and as Christian leaders, you can use this as a method of counseling your church members, and it is a book of solutions. இன்றைய தலைப்பானது சுயநீதியால் கொண்டு வரப்படும் துயரம். Today's topic is misery brought by self-righteousness. இன்றைக்கு சுயநீதித்துவத்தின் இரண்டு பக்கங்களை குறித்து பார்க்கலாம். Today we will first talk about the double-sidedness of the self-righteousness. சுயநீதித்துவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை குறித்தும் பார்க்கலாம். And the influence it has on your lives is self-righteousness. மக்கள் தங்களுக்குள்ள நிலையில் நன்மை என்ன தீமை என்ன என்பதை வைத்துக் கொள்வார்கள். So for people, they place the standard of what is right and wrong within themselves. அவர்கள் தங்களுக்குரிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் அவர்கள் சரியாக காண முடியவில்லை. And because they place the standard within themselves, they are not able to clearly see themselves. சுயநீதித்துவத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு. Self-righteousness has two sides. நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்ப்பது போல வெள்ளை முகமூடி மற்றும் கருப்பு முகமூடி இருக்கிறது. As you see in the PPT, there is a white mask and there is a black mask. சுயநீதித்துவத்திற்கு இந்த இரண்டு பக்கங்களும் இருக்கிறது. Righteousness has these two sides. சிலருக்கு மிக பலமான சுயநீதித்துவம் இருக்கும். Some people have a very strong self-righteousness. பலமான ஒளி பிரகாசிக்கும் பொழுது
When there is a strong light that shines, அது மிகுந்த இருளுடைய நிழலையும் ஏற்படுத்துகிறது. then it will also form a very dark shadow. சுயநிதித்துவம் எந்த அளவுக்கு பலமாக இருக்கிறதோ மறுபக்கத்தில் அது தவறானதாகவும் இருக்கிறது. The stronger the self-righteousness, the more wrong you can see on the other side. பல மக்களால் தாங்கள் எது சரி என்று நினைக்கிறார்களோ அதை தூக்கி எறிய முடியாது. Majority of people are unable to throw away what they believe to be right. அந்த தவறான சிந்தனைகளை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். Yes, they say that they want to throw away the wrongful thoughts. ஆனால் தங்களுக்கு சரி என்று இருப்பதை தூக்கி எறிய அவர்களால் But they don't know முடியாது. how to throw away what they consider right. மக்களுக்கு ஏற்படும் விரிசல்களை நீங்கள் நன்று சென்று பார்த்தால் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் சுயநிதித்துவத்தின் நிமித்தமாக தான் அது ஏற்பட்டிருக்கும். When you go in the midst of people's conflicts, you can see that the conflict arose because of each side's self-righteousness. சுயநிதித்துவம் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்னவென்று தெரியவில்லை என்றால், If you don't know the influence that self-righteousness has, சுயநிதித்துவம் ஏற்படுத்தும் பின் விளைவுகள் என்னவென்று தெரியவில்லை என்றால், if you don't know the side effects that self-righteousness brings, மக்கள் தங்கள் சுயநிதித்துவத்தை பிடித்துக் கொள்ள விரும்புவார்கள். people want to hold on to their self-righteousness. ஆனால் அது கொண்டு வரும் பின் விளைவுகள் தெரிந்தால் அதை தூக்கி எறிவார்கள். But if they do know the side effects that it brings, then they will disregard it. இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கும். The result of these two lives is completely different. நான் முதலாவது சுயநிதித்துவத்தை விளக்குவதற்காக டோனட் அதனால் ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை குறித்து கூற விரும்புகிறேன். So I'd like to give you an example of self-righteousness using a story about donut. ஒரு மனிதர் வெளிநாட்டிற்கு செல்வதற்காக விமான நிலையத்தின் காத்திருப்பு பகுதியில் காத்திருக்கிறார். So there was a man who was going to fly overseas and he was waiting in the waiting area at the airport. அவர் காத்திருந்த நேரத்தில் ஒரு டோனட்டை வாங்கி செய்தித்தாளை விரித்து உட்கார்ந்திருந்தார். And while he was waiting, he went to purchase some donuts. He put it by his side and started reading his newspaper. ஆனால் அந்த டோனட் இருக்கும் பையிலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது. But then he heard the bag making some noise, the bag that contained the donuts. அவருக்கு அருகாமையில் உட்கார்ந்திருந்தவர் அவருடைய பையிலிருந்து டோனட்டை எடுத்து சாப்பிட்டார். The person who was sitting right across from him reached over into his donut bag and took out a அவர் donut. செய்தித்தாளை நகர்த்தி அவரை ஒரு பார்வை பார்த்தார். So he moved his newspaper over to the side and took a look at it. அது அவருக்கு மிகவும் எரிச்சலாக And it இருந்தது. was really upsetting. ஏன் இந்த நபர் வேறொருடைய டோனட்டை எடுத்து Why is சாப்பிடுகிறார்? this guy eating a stranger's donut? ஆனால் அவர் நினைத்தார் அவராகவே அந்த டோனட்டினை சாப்பிட்டு முடிக்க But மாட்டார் he என்று. thought he couldn't have finished the donuts by himself anyways. அவர் அப்படியே So விட்டுவிட்டார். he just let it be. அவருக்காக ஒரு டோனட்டை So எடுத்துக்கொண்டார். he took out a donut for himself. ஆனால் அந்த நபர் ஒரு டோனட்டை சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு மற்றொரு டோனட்டை எடுப்பதற்காக வந்தார். And a moment later, that man went and reached over to his donuts and grabbed another donut. இப்பொழுது ஒரு டோனட் தான் மீதி And இருக்கிறது. there was only one left. அவர் அந்த கடைசி டோனட்டையும் எடுத்து அதை இரண்டாக பிட்டு பாதியை இவருக்கு வைத்துவிட்டு அவர் அங்கிருந்து சென்று He விட்டார். reached over to the bag again, picked out the last donut, broke it in half, gave him the half and went on his way. இவருடைய நடத்தை இவரை மிகவும் கோபப்படுத்தியது. His rude behavior was really making him angry. விமானத்தில் ஏற வேண்டும் என்று அறிவிப்பு வந்ததனால் அவருடைய பையை எடுத்துக்கொண்டு அவர் அங்கிருந்து சென்றார். But there was an announcement to get on board, so he took his bag and he went inside the அவருடைய plane. ஜாக்கெட்டை அவர் எடுத்தபோது அவருடைய டோனட் பை அங்கு இருப்பதை அவர் கண்டார். And when he picked up his jacket, he found his own bag of donuts. அவர் அதுவரையில் மற்றவருடைய டோனட்டை எடுத்து சாப்பிட்டிருந்தார். That means he's been eating out of a bag of another person's donut. அவர் தவறானவர். So he was அவர்தான் மற்றவருடைய டோனட்டை he சாப்பிட்டிருக்கிறார். was the one who was eating after another man's donuts. ஆனால் அவரை பார்த்து இவர் கோபப்பட்டார். But he was glaring at him. அந்த நபர் அவருடைய டோனட்டிலிருந்து பாதியை இவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது And when that man gave him his half of the last donut, அவரை மிக மிக கோபத்துடன் இவர் he பார்த்தார். really looked at him with an eyes of disdain. அந்த நேரத்தில் அவரை பார்க்கும்போது அவருக்கு மிகவும் வெட்கமாக இருந்தது. And he looked at what he had done and he was so ashamed. கூறும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது. I'm sure you don't really realize what's going on just because it's being told in words. நான் இப்போது ஒரு வீடியோவை So we'll காட்டுகிறேன். take a look at a video. So I'm at the airport and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper
and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper, and he kind of gives me a bit of a smile, and I give him a bit of a nod, and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table, and I'm like, I look over, and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag, and I grab a donut, and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages, and I hear this rustling on the table again. And I look over, and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite, and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops, and I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag and he pulls out the last donut, and I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. வீடியோ நன்றாக பார்த்தீர்களா? Did you take a look at the video? அவருக்கு சுயநியத்துவம் இருந்ததனால் அவர் தன்னை சரியானவர் என்று நினைத்தார். ஆனால் மறுபுறத்தில் அவர் தவறானவர் என்கிற சிந்தனை அவருக்கு வரவில்லை. Because he had that self-righteousness, thinking that he was right, the others thought that he could be wrong, didn't enter. இன்னொரு உதாரணத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால், if we can go to another example. ஒரு தம்பதியினர் சிக்கன் கடைக்கு போயிட்டு சிக்கன் வாங்க சென்றார்கள். A couple went to a chicken shop to buy some chicken for their picnic. ஆனால் அந்த இடம் மிகவும் பரபரப்பாக இருந்ததனால் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. But that place was a little busy, so they had to wait. அந்த வேலையாள் கூறினார், நீங்கள் உங்களுடைய காரில் காத்திருங்கள், நான் உங்களுக்கு சிக்கன் கொண்டு வருகிறேன். But the employee said, if you go into your car and wait there, we'll bring the chicken out for you. கொஞ்சம் நேரத்திற்கு பிறகு அந்த சிக்கன் பொட்டலத்தை கொண்டு வந்தார்கள். Moments later, they were brought their chicken box. அவர்கள் அந்த பிக்னிக் பகுதிக்கு சென்று தங்களுடைய சிக்கன் பொட்டலத்தை பிரித்தார்கள். So they went to their picnic location, they opened up their bucket of chicken and they were about to eat it. ஆனால் அதில் சிக்கன் இல்லை, முழுவதும் பணமாக இருந்தது. But there was no chicken, it was just full of cash. அந்த வேலையாள் தவறான ஒரு பொட்டலத்தை கொடுத்திருக்கிறார். The employee had handed the wrong bucket. அதே நேரத்தில் அந்த சிக்கன் கடையில் ஒரு பெரிய குழப்பமே நேர்ந்தது. And in the meanwhile, at the chicken store there was a lot of commotion. அவர்களுக்குரிய வருமானத்தின் பணம் எதுவும் காணவில்லை. Because the money for that day's profit was all gone. வெளியிலிருந்து வருபவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பையில் அது இருந்தது. And it's in a box where other people won't really know. அதுவும் பார்ப்பதற்கு ஒரு சிக்கன் பை போல இருப்பதனால் யாரும் அதை திருட மாட்டார்கள். And it's in a box of it looks like a chicken box and nobody's going to want to steal உள்ளே that. இருப்பவர் தான் அதை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்ற குழப்பம் இருந்தது. So the owner thought that this is someone from in-house. அந்த மேலாளர் அனைத்து வேலையாட்களையும் கூப்பிட்டார். So the owner had called all the employees. மிக அமைதியாக கூறினார், And quietly he said, நான் இப்போது இருப்பதை விட இந்த பிரச்சனை பெரிதாக்க விரும்பவில்லை. Make this problem any bigger than it already is. யார் எடுத்தீர்கள் என்பதை கூறிவிடுங்கள். Confess. Whoever it is, just confess. அப்போது எதுவும் நடக்காதவாறு நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். Then I will pretend like nothing has happened. ஆனால் யாரும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. But no one would confess. ஏனென்றால் யாரும் அதை திருடவில்லை. Because actually no one stole it. அந்த பிக்னிக்கிற்கு சென்ற தம்பதியினர் அந்த பணப்பையை பார்த்தார்கள். So when the couple who went to the picnic saw this bucket of cash, அது பணம், அதை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. It's cash, so if they take the money, no one's going to know. ஆனால் அவர்கள் யோசித்தார்கள், நாம் இதை திருப்பி தர வேண்டும். We should return it.
ஆதலால் அவர்கள் சிக்கன் கடைக்கு திரும்பி வந்தார்கள். And so they came back to the chicken அவர்கள் shop. போயிருந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய குழப்பமே And நேர்ந்து in that கொண்டிருந்தது. time while they were gone, there was a big commotion. அவர் ஒப்புக்கொள்ள நேரத்தை கொடுத்தார், ஆனால் யாரும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. The owner gave his employees the opportunity to confess, but no one would. மேலாளர் போலீசாரை அழைத்தார். So the owner had called the police. அந்த போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். And this was when they arrived, the police were in the middle of an investigation. ஆனால் இந்த தம்பதியினர் பணப்பையை கொண்டு வந்தார்கள். But here's the couple and they bring this box of யாரோ cash. எங்களுக்கு தவறான பையை கொடுத்து விட்டார்கள். Oh, I think somebody gave us the wrong box. ஒரு புது வேலையால் அந்த பணப்பையையும் இந்த சிக்கன் பையையும் மாற்றி விட்டார். It was the new employee that got the two boxes mixed up, the box with the money versus the box with the chicken. மேலாளர் மிகவும் நன்றிக்குரியவராக. And so the owner was so thankful. இப்படியும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். Wow, what nice people. இந்த மாதிரியானவர்கள் செய்தியில் பேசப்பட வேண்டும். These kinds of people need to be, talked about in the news. அந்த மேலாளர் பத்திரிகையை அழைத்து இதை ஒரு செய்தியாக வெளியிட விரும்பினார். So the owner was about to call the news and have them come over and do a cover story. ஆனால் இந்த தம்பதியினர் அதை மறுத்துவிட்டார்கள். But the couple refused. இவர்கள் மிகவும் தாழ்மையாக இருக்கிறார்கள். And the owner thought, oh, these people are just very humble. ஆனால் தம்பதியினர் கூறினார்கள், நீங்கள் யாருக்கும் எங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டாம், நாங்கள் தம்பதியினரே கிடையாது. So the couple said, actually, you cannot let anyone know about us. We're actually not a couple. இவர்கள் ஒவ்வொரும் திருமணம் செய்தவராக இருந்தாலும் கள்ள தொடர்பில் இருந்தார்கள். So these two people were already married to two other people, yet they were in the middle of an affair. இந்த தம்பதியினர் பணத்தை எடுத்து கொடுப்பதில் நன்மையாக நடந்திருந்தாலும் ஆனால் மற்றொரு பாணியில் அவர்கள் பொல்லாங்கானவர்கள். So this couple may have done good on one side by returning the cash, but on the other side there are people who are doing wrong by being unfaithful. அதே போன்றுதான் அனைவருக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கிறது. Likewise, everyone has two sides. மக்களுக்கு மாத்திரம் அப்படி இல்லை. Not only do people have two sides, ஆனால் நினைவிருக்கட்டும், சுயநீதித்துவத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு. but we must remember that self-righteousness itself always has two sides. சில விபத்துகள் ஏற்படும் பொழுதும் அதே போன்றுதான். When there's a collision accident, it's the same. விபத்து நடந்த பிறகு இரு ஓட்டுநரும் தாங்கள் தான் சரி என்று கூறுவார்கள். When there's a collision, each side is asserting that they're right. நான் பிலிப்பின் மணிலா நகரத்திற்கு சென்றபோது, When I went to Manila, Philippines, அங்கு அதிக அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல்கள் இருக்கும். actually it's very severe, this kind of traffic. ஏதாவது விபத்து நடந்தால், So if there is any kind of collision, அது போக்குவரத்து நெரிசலை விட மோசமாக இருக்கும். it really worsens the traffic. ஒருமுறை அங்குள்ள ஊழியர் என்னிடம் கூறினார், And once the missionary there told me, அவருடைய மகன் பிலிப்பினுக்கு வந்தார். his son was visiting the Philippines, அவர் மீண்டுமாய் கொரியாவுக்கு and போகவிருந்தார். then he was going to go back to Korea. அந்த ஊழியர் அவரை விமான நிலையத்தை விட சென்றார். So the missionary was going to drop him off at the airport, அவர் விட்டு திரும்புகையில் and when he was on his way back home, அவருடைய மகன் அவரை அழைத்தார். moments later his son called him. அப்பா, நான் ஏற்கனவே கொரியாவுக்கு வந்துட்டேன். Oh father, I've already arrived in Korea. மகன் ஏற்கனவே பிலிப்பீன்ஸிலிருந்து கொரியா தேசத்திற்கு சென்று விட்டார், ஆனால் தகப்பன் இன்னும் வீட்டிற்கே செல்லவில்லை. Already the son has gone from Philippines to Korea. He's already arrived in Korea, yet the missionary, he was still not, he hasn't arrived. அவ்வளவு மோசமாக பிலிப்பீன்ஸில் அந்த டிராஃபிக் இருக்கும். That's how bad traffic is in the Philippines. நிச்சயமாக சில விபத்துகள் நடைபெறும். Perhaps there was a collision, an accident. மக்கள் காரை ஓரங்கட்டாமல் தங்களுடைய சுயநீதித்துவத்தை பார்த்துக் கொள்வார்கள். And people don't move their cars aside because they're trying to assert their self-righteousness. அவர்கள் சாலையிலே நிறுத்துவதனால் பல மக்களுக்கு நேரம் வீணாகும். A lot of time goes into waste on the roads for many people. கொரியாவின் பட்சத்தில், In the case for Korea, ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டால் when there is a collision, அவர்களுடைய சுயநீதித்துவத்தினால் அவர்கள் அங்கிருந்து நகரமாட்டார்கள். அது மிகவும் மோசமான நெரிசலாக ஏற்படும். before, they were asserting their own self-righteousness, so they wouldn't move their cars aside, and so there was really bad traffic. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி But இல்லை. not so. Not anymore. இப்போது கொரியாவில் புதிய சட்டம் இருக்கிறது. Now the new law in Korea says, யார் சரி யார் தவறு என்று சண்டை போடுவதற்கு முன்பாக, before they would kind of fight over who's right, who's wrong. இப்போது யார் சரி தவறு என்பதை காரையும் நொடியையும் வைத்து கணக்கெடுக்கிறார்கள். But now they actually determine who's right or who's wrong by how many cars and how many seconds. சதவீத கணக்கில் 70-30 அல்லது 60-40 அளவில். By the percentage, for example, is it 70-30 or 60-40? ஏனென்றால் விபத்து நடக்கும்பொழுது 100% ஒருவர் தவறு செய்வதில்லை.
Because when there is a collision, it's not 100% wrong done by the one person. மற்றொரு நபர் 100% சரியானவர் என்றும் And இல்லை. there isn't 100% that the other person is right. அதனால் அவர்கள் சதவீத கணக்கில் பிரிக்கும் பொழுது So when they divided the percentages, இரு தரத்தினரும் தாங்கள் தவறு செய்வதை ஒப்புக்கொண்டு காரை ஓரங்கட்டி விடுவார்கள். the two sides both acknowledge that they have done wrong and quickly move their vehicles over to the side. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் ஒன்றுமில்லை, நாம் 100% நீதி இல்லாதவர்கள் என்பதை உணர வேண்டும். We must realize that before God, man, there is nothing. 100%, there is no righteousness in man. மனிதனுக்குள் 100% சுயநீதித்துவம் கிடையாது. There is no 100% self-righteousness in man. கடந்த பகுதியில் கற்றுக்கொண்டோம். We learned this in our last session. ஆதியாகமம் 6:5 Genesis chapter 6 verse 5. அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாங்கானது. That every intent of the thought of his heart was only evil continually. வேதம் கூறுகிறது, Actually, the Bible says அதில் நன்மை தீமை என்பதில்லை. that not that there is good and evil. வேதம் கூறுகிறது மனிதன் நித்தமும் பொல்லாங்கானவன். The Bible says that man is only evil continually. எரேமியா 17:9 Furthermore, in Jeremiah chapter 17 verse 9, இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுவதுமாக இருக்கிறது. the heart is deceitful above all things and desperately wicked. மனிதனுடைய இருதயம் திருக்குள்ளதும் மகா கேடுவதுமா இருக்கிறது. Deceitful above all things and desperately wicked is the heart. அதிலிருந்து எந்த நன்மையை நாம் பெற முடியும்? So amongst that, where can we find any rightness? ஒரு குப்பை தொட்டியிலிருந்து உணவு தேடுவதற்காக ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். So let's say near a garbage can, there's somebody who's looking for scraps of food. அவர் அதிலிருந்து பொருட்களை எடுத்து ஒரு கருப்பான பையில் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். And let's say he has picked some stuff up and put it in a black plastic bag. அந்த பையிலிருந்து நாம் சாப்பிடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? Now from that bag, what is there that we can eat? அந்த குப்பை தொட்டியில் கொட்டப்பட்ட உணவுகளை நீங்கள் சேகரித்தாலும் அதிலிருந்து உண்பதற்கு என்ன இருக்கிறது? It's from a food waste bin. And so let's say you gather some things from the food waste bin. What is there to eat from that? தேவன் மனிதனுடைய நீதித்துவம் அனைத்தையும் குப்பை தொட்டியில் போட்டு விட்டார். It is like God, how he has thrown away all the righteousness of man into the garbage. நாம் பார்க்கும்போது நீதித்துவம் இருக்கிறது போன்று இருக்கிறது. In our eyes, it may seem to be good. நம்முடைய கண்களுக்கு அது சரியானதாக தெரிந்தாலும் In our eyes, it may seem to be right. ஆனால் தேவன் அவை அனைத்தையும் குப்பை தொட்டியில் இருந்து விட்டார். Yet God has completely thrown all of that away into the trash. தேவன் கூறுகிறார் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுதலுமா இருக்கிறது. And God says that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. அதற்கு அர்த்தம் மனிதனுக்குள் எந்த நீதித்துவமும் இல்லை. Meaning there is no righteousness in man. ஆனால் மனிதன் இன்னும் தன் நீதித்துவத்தை காத்துக் கொண்டிருக்கிறான். But still, man still asserts his own righteousness. நாம் சுய நீதித்துவம் ஏற்படுத்துகிற தாக்கத்தை குறித்து பார்க்கலாம். We're going to look at the influence that self-righteousness has on people. நாம் சுய நீதித்துவத்தின் 4 விதமான தாக்கங்களை குறித்து பார்க்க போகிறோம். We're going to look into the 4 influences of self-righteousness. முதலாவது சுய நீதித்துவம் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு தடையாக இருக்கிறது. First is that self-righteousness obstructs deep thinking. அதனால் மக்கள் முதல்நிலை சிந்தனையிலே வாழ்ந்து விடுகிறார்கள். இரண்டாவது மூன்றாவது சிந்தனையை குறித்து யோசிப்பதில்லை. That's why people are only able to think the primary thought. They are not able to move on to the secondary and tertiary thought. அப்படியே சுய நீதித்துவம் நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை மிகவும் சுருக்குகிறது. And also self-righteousness narrows our view. நமக்கு மிகவும் குன்றிய கண்ணோட்டமே இருக்கும். So we have a very biased view. அது மாத்திரமல்ல, மூன்றாவதாக அது தனிமையையும் கொண்டு வருகிறது. Not only that, thirdly, self-righteousness brings about isolation. தனிமையாக இருக்கிற மக்கள் மேட்டிமையாவார்கள். Because of isolation, it leads to arrogance. Fourth, சுயநீதித்துவம் இருதயம் பரிமாறிக்கொள்வதையும் துண்டிக்கிறது. self-righteousness disconnects the exchange of heart. இருதயம் பரிமாறிக்கொள்வதில் துண்டிப்பு ஏற்படும் பொழுது துயரம் வருகிறது. And by disconnecting the exchange of heart, there is no happiness, only misery. நாம் சுயநீதித்துவம் கொண்டு வருகிற தாக்கத்தை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம். So we will look into each and every one of the influences self-righteousness brings. முதலாவது சுயநீதித்துவம் நம் சிந்தனையின் அளவை குறைக்கிறது. First is that self-righteousness harms contemplation. விமான நிலையத்தில் மற்றவருடைய டோனட்டை சாப்பிட்ட மனிதர், The man at the airport who was eating another man's donuts, அவருக்கு வந்த சிந்தனை ஒன்றுதான், ஏன் இந்த நபர் மற்றவருடைய டோனட்டை எடுத்து சாப்பிடுகிறார்?
He had this rightful thought enter him that says, why is this guy eating another person's donut? அவர் சரி என்பதை நினைக்கும் பொழுது Because he thinks he's right, அவரால் இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது நிலை சிந்தனைக்கு போக முடியவில்லை. he's not able to move on to the secondary or tertiary thought. ஏன் அவர் என்னுடைய டோனட்டை சாப்பிடுகிறார்? Well, why is he eating my donuts? ஓ, இந்த டோனட் என்னுடையதாக இல்லாமல் இருந்தால் Oh, perhaps these donuts are not mine. மக்கள் அப்படியே மற்றவருடைய பொருளை எடுத்து சாப்பிடுவதன் அவசியம் என்ன? People wouldn't just go and eat other people's food without permission. அவர் இன்னும் கொஞ்சம் If யோசித்திருந்தால், he had just thought a little bit further அவருடைய சுற்றுப்புறத்தை பார்த்திருந்தால், and looked around his surroundings, அவரால் அவரிடம் இருந்த டோனட் பையினை பார்த்திருக்க முடியும். then he would have surely found his donuts under his jacket. ஓ, நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை Oh, செய்திருப்பேன். I was going to cause a Oh, no, big Jiggy. அந்த trouble. டேபிள் மேல் இருந்தது என்னுடைய என்று I நினைத்தேன். thought the one on top of the table was mine. ஓ, என்னுடையது என்னுடைய ஜாக்கெட்டிற்கு கீழே இருந்தது. Oh, actually mine was under my jacket. நான் ஒரு பெரிய தவறு I செய்திருப்பேன். almost made a big mistake. உங்களுடைய சுயநிலைத்துவத்தை தூக்கி எறிந்து இரண்டாவது மூன்றாவது நிலை சிந்தனைக்கு சென்றிருந்தால், If you can throw your self-righteousness away and move on to the second and third உங்களோட thought, வாழ்க்கைக்கு அது நிறைய பலன்களை it கொடுக்கும். would bring about so much benefit to your life. சுயநீதித்துவம் உங்களுடைய சரியான காரியங்களில் உங்களை கட்டுவதனால் உங்களால் மேற்கொண்டு யோசிக்க முடியாது. Self-righteousness binds you to your own rights, so therefore you cannot think any further. சீன மொழியில் ஜொல்யோங் சீவே என்கிற 4 எழுத்துக்கள் இருக்கிறது. So in Chinese, there are 4 characters called Cholyang Chihui. இது எங்கிருந்து வந்ததென்றால், And this word comes from சீனாவில் ஜாங் ராஜா என்ற ஒரு ராஜா இருந்தார். there was a king in China and he was King Jiang. அவர் போருக்கு சென்று தன்னுடைய தேசத்திற்கு வெற்றியை பெற்று தந்த வேலையாட்களை அழைத்தார். So he had called over his servants who went to fight in the war and brought victory for his country. அவருடைய தேசம் போரிலிருந்து வெற்றி பெற்றதினால் அவருடைய வேலையாட்கள், மந்திரிகள், அமைச்சர்கள் என அனைவரையும் அழைத்து ஒரு விருந்து பண்ணினார். They had brought great victory to the nation, so he called over his servants and his loyal servants and everyone and had a feast. ஆனால் திடீரென்று வந்த ஒரு காற்று அனைத்து மெழுகுவர்த்தியும் அணைத்து விட்டது. Sudden wind rushed in and blew out all the candles. ஒரு பெண் கத்துகிற சத்தம் கேட்டது. And then there was a sound of a woman's cry. அந்த சத்தம் ஜங் ராஜா அவருடைய மனைவியின் சத்தம். And actually that cry was from the wife of King Jiang himself. ஓ ராஜாவே, என்னுடைய உடம்பில் யாரோ கை வைத்து விட்டார்கள். Oh my king, someone has laid his hands on my body. நான் அவருடைய பட்டையை பிடுங்கி விட்டேன். And so I had pulled off his strap. சீக்கிரமாக விளக்குகளை போடுங்கள், நாம் அவரை கண்டுபிடித்து தண்டிக்க வேண்டும். Quickly, king, turn on the lights and let us see and punish him. அந்த அரண்மனையில் பரபரப்பு நிலவி And கொண்டிருந்தது. there was murmuring all around. ஆனால் ஜாங் ராஜா ஆழ்ந்த சிந்தனை உடையவராக But this இருந்தார். King Jiang was a man of deep thought. முதலாவது அவர் யோசித்தார், யார் என்னுடைய மனைவியின் மீது கை வைக்க முடியும்? At first he was outraged. Who dares to lay his hands on my wife? கண்டுபிடித்து தண்டிக்க விரும்பினார். He wanted to find him and punish him immediately. ஆனால் இந்த சந்தோஷமான நாளில், But on this joyous day, இந்த சந்தோஷமான நாளில் நமது தேசத்திற்கு வெற்றியை தேடி தந்த உண்மையுள்ள வேலையாளை நான் எதற்காக தண்டிக்க வேண்டும்? what is the reason for me to punish a loyal servant of mine who brought me great victory on this joyous day? ஆதலால் ராஜா கூறினார், And so the king cried out, நீங்கள் விளக்குகளை போட வேண்டாம். do not turn the lights back on. அனைத்து வேலையாட்களும் உங்களுடைய பட்டைகளை கழற்றி தரையில் And எறிந்து every விடுங்கள். servant shall pull off his strap and throw it down on the ground. அதன் பிறகு அவர்கள் விளக்குகளை And then they போட்டார்கள். turned on the lights. யாருக்கும் தெரியாது ராணி மேல் யார் கை வைத்ததென்று. No one knew who laid his hands on the. அவருடைய இரண்டாவது நிலை சிந்தனை யோசிக்கும் பொழுது, So by thinking onto his secondary, அவர்கள் அந்த விருந்தினை சந்தோஷமாக அனுபவிக்கவும் ஒரு வேலையாளின் உயிரை காப்பதற்கும் உரிய நல்ல பலனாக இருந்தது. it turned out to be a good result where they enjoyed the feast and also saved the servant's life. சில வருடங்களுக்கு பிறகு இன்னொரு போர் வந்தது. And few years later there came another war. ராஜாவுக்கு ஆபத்து நேர்ந்தபோது And when the king was in harm, ஒரு வேலையாள் அவரிடத்தில் வந்து தன்னுடைய உயிரை பணைய வைக்கும் விதத்தில் அவரை பாதுகாத்தார். when the king was in danger, some servant came to him and risked his life to save the king. அந்த ராஜா மிகவும் நன்றிக்குரியவராக The இருந்தார். king was ever so grateful. அப்போது வேலையாள் And ராஜாவினிடத்தில், then this servant confessed to the king, ராஜாவே, நான் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக மரித்திருக்க வேண்டும். my king, actually I almost died few years ago. அந்த விருந்தின் போது ராணியின் மேல் கை வைத்தது நான் தான் ராஜாவே. During your feast, my king, I was the one who laid my hands on the queen. ஆனால் உங்களின் இரக்கத்தின் மூலமாக என்னால் பிழைக்க முடிந்தது.
but by your mercy I was able to live. இந்த வகையில் ஜாங் ராஜா அவர்கள் இரண்டாவது நிலையில் யோசித்தபோது By King Jang moving on to his secondary thoughts, ஆபத்து நாளில் தன்னை பாதுகாத்த வேலையாளின் உயிரை மாத்திரம் அவர் காப்பாற்றவில்லை, not only did he receive a soldier who would save his life in time of danger, அவர் பல அதிகமான விஷயத்தை he பெற்றுக்கொண்டார். gained so much more. நம்முடைய சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறியும் போது பல பலன்கள் இருக்கிறது. So by throwing away our self-righteousness, there is so much benefit, yet ஆனால் மக்களுக்கு தங்களை தூக்கி எறிய தெரியாது. people don't know how to throw away their self-righteousness. சுயநீதித்துவத்தின் இரண்டாவது தாக்கம் என்னவென்று பார்த்தால் நமக்கு ஏற்படும் குறுகிய And the கண்ணோட்டம். second influence of self-righteousness is that we have a biased view. நாம் சரியானவர்கள் என்று யோசிப்பது நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை சுருக்குகிறது. Because of the thought that we are right narrows our view, நாம் ஒன்றில் மாத்திரம் குறியாக இருப்போம், மற்றொன்றை காணாதிருப்போம். we are completely absorbed in one, unable to see the other. மற்றொரு உதாரணமாக, And as an example, கொரியாவில் அன்சான் நகரத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். there was an incident that happened in the city of Ansan. ஒரு $10 டாக்ஸி கட்டணத்தினால் ஏற்பட்ட சம்பவம். It is an incident that happened because of a $10 taxi fare. ஒரு மனிதர் இரவில் குடித்துவிட்டு டாக்ஸியில் ஏற சென்றார். There was a man who drank at night and he got into a taxi. தன்னுடைய வீட்டு விலாசத்தை அந்த ஓட்டுநரிடம் கொடுத்துவிட்டு முன்கூட்டியே கட்டணத்தையும் அவரிடத்தில் செலுத்தி இவர் தூங்கிவிட்டார். He told the taxi driver, this is where my home is, and he paid him ahead of time $10. சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு வீடு வந்து விட்டது, இறங்குங்கள். Moments later, the taxi driver said, oh sir, we've arrived. அவர் இறங்குகையில், ஐயா நீங்கள் டாக்ஸி கட்டணத்தை கொடுங்கள். And right when he was about to get off the taxi driver said, oh, you must pay for your... இவர் கூறினார், நான் ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டேனே. But then the man said, didn't I already pay you before we இல்லை, drove? நீங்கள் கொடுக்கவில்லை. And the taxi driver said, no, you did not. விஷயம் என்னவென்றால் இந்த நபர் இதை வழக்கமாக செய்வார். But the thing is, this man has been doing this habitually. எப்பொழுதுமே முன்கூட்டியே டாக்ஸி கட்டணத்தை He கொடுத்துவிட்டு was a man who would always pay the taxi fare first. அவருக்கு தெரியும் அவர் வீட்டிற்கு செல்வதற்கு $10 போதுமானது. He knows that to get to his house, it's much, $10 is more than அவர் enough. என்றைக்குமே மீதமான பணத்தை வாங்கினதில்லை. $10 கொடுத்து விட்டு அவர் சென்று He விடுவார். never gets the change back. He always just pays the full $10, and that's how he went back and forth to his house. அவர் எப்போதுமே அதை செய்வதனால் இந்த முறையும் அதை செய்தார். And as he's been doing all along, that's how he paid him this time as well. ஆனால் விஷயம் என்னவென்றால் டாக்ஸி But ஓட்டுநர் the ஏமாற்ற thing விரும்பினார். was, the taxi driver was trying to deceive him. டாக்ஸி ஓட்டுநர் பார்த்தார், இவர் குடித்திருக்கிறார். And the taxi driver thought that because this man is drunk, he's not going to remember. அதனால் மேற்கொண்டு $10 And அவரிடத்தில் so கேட்டார். he charged him another $10. இப்போது இவர்களுக்கு இடையே ஒரு சண்டை. Now there was a quarrel between these two. அவனுக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கவில்லையா? Didn't I already pay you அந்த beforehand? ஓட்டுநர் சொன்னார், இல்லை. The driver said, no, you did not. நான் குடித்திருப்பதனால் நீ ஆதாயம் தேடிக் கொள்கிறாயா? Are you trying to take advantage of me because I'm அவர் drunk? அதிகமாக கோபப்பட்டார். So he was very இதை angry. போலீசார் இடத்துல கொண்டு He said, போகலாம். let's take this to the சரி, police. போகலாமே. All right, let's go, let's go. போலீசார் இடத்துல என்ன நடந்தது என்று கூறின போது So when they told what had happened to the police, போலீசார் யார் கூறுவதை கேட்பார்கள்? now who would the police listen to? இந்த குடிகாரர் கூறுவதையா, டாக்ஸி ஓட்டுநர் கூறுவதையா? Client who is drunk or a sober taxi driver? நிச்சயமாக டாக்ஸி ஓட்டுநர் சொல்வதை Of கேட்பார்கள். course he would listen to the taxi driver. போலீசார் கூறினார்கள், நீங்கள் டாக்ஸியில் போனால் டாக்ஸி கட்டணத்தை செலுத்த So வேண்டும். the police said, of course if you got on a taxi, you have to pay for the fare. நான் கட்டணத்தை ஏற்கனவே செலுத்தி விட்டேன். And this man is saying, I already paid. டிரைவர் நீ கொடுக்கவில்லை என்று Or கூறுகிறார். the driver is saying, sir, that you didn't pay. சீக்கிரமாய் நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள். Please just hurry up and pay and you can go ahead. இவருக்கு மிக மிக கோபம் வந்தது. This really upset the man. ஓ, போலீசார்களும் ஏமாத்துக்காரர்கள் தான். All policemen are crooks as well. அவர் போலீஸ் நிலையத்தில் பெரிய பிரச்சனையை So he கிளப்பினார். was causing a commotion at the police station. அவரை சிறைச்சாலையில் அடைத்தார்கள். And then he was put into a cell. இவருக்கு மிகவும் கோபம் வந்தது. And he was so outraged. காலை நேரத்தில் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். In the morning, he was released. அவர் மிகவும் கோபப்பட்டவராய் பெட்ரோல் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். But he was so outraged that he went to a gas station and bought a tank of gasoline. அவர் போலீஸ் நிலையத்திற்கு முன்பாக வந்து மன்னிப்பு கேளுங்கள். And he came with a gallon of gasoline to the police station and said, apologize. இல்லை என்றால் என்னுடைய உடலில் பெட்ரோல் ஊத்திக் கொண்டு நான் கொளுத்திக் கொள்வேன். Or else I will pour the gasoline all over my body and set myself on fire. போலீசார் பார்த்தார்கள், இந்த மனிதர் தான் பிரச்சனையை கிளப்பினவர் என்று. And he saw that this is the police who, the police saw that this is the man who called. ஓ, இந்த பிரச்சனையை கிளப்பினவர் மீண்டும் வந்து விட்டாரா?
trouble over the $10 taxi fare, and they said, "Oh, he's still not, sober." அவர்கள் இவனை வினோதமாக They நினைத்தார்கள். just thought of him to be a strange man, அவருடைய செய்கைக்கு யாரும் and அசரவில்லை. nobody responded to his actions. ஆனால் இந்த நபர் மிகவும் கோபப்பட்டார். But this client was so outraged, அவருடைய உடல் முழுவதும் பெட்ரோல் ஊற்றிக்கொண்டு so he had poured the gasoline all over his body, ஒரு தீக்குச்சியை பற்ற and he வைத்தார். has lighted up his lighter. சில வினாடிகளில் முழுவதும் தன்னை And எடுத்துக்கொண்டான். seconds later, his entire body was inflamed. அப்போதுதான் போலீசார் வந்து அந்த தீயை அணைக்க And முற்பட்டார்கள். that's when the police ran and tried to put out the fire. மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றார்கள். And they had taken him to the hospital. அவனுடைய உடல் முழுவதும் எரிந்து போனது. His entire body was burned. ஒருவருடைய உடம்பு முழுவதும் எரிந்து போகும்போது When an entire body is burned, சுவாசிக்க வேண்டிய சரீரத்தால் சுவாசிக்க முடியாது. the skin needs to respirate, but it's not able to do so. அது மரணத்திற்கு வித்திடும். So it will result in death. அவன் மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது So here he is hospitalized. இப்போது இது பெரிய And பிரச்சனையானது. now this became an issue. போலீசார் வந்தார்கள். Reporters came to him. இப்போது மக்கள் அவன் கூறினதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவன் $10 கொடுத்து விட்டான் ஏற்கனவே. So now the people started to acknowledge him that he was telling the truth, that he paid the $10 taxi fare. யாரும் கட்டணத்தை செலுத்தாமல் தங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. There is no one who would light himself on fire had he not paid the $10 taxi இந்த fare. சம்பவம் பரபரப்பை So ஏற்படுத்தியது. this incident became an issue, பொறுப்பில் இருந்த போலீசார் தடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். and the police that was in charge has to resign. மற்ற பொறுப்புகளில் இருந்த போலீசாரும் அந்த நேரத்தில் தடை நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டியிருந்தது. And they were also, the other police that were in charge also had to resign. ஆனால் பிரச்சனை இவன் இறந்து போகிறான். But the problem is that this man was dying. இப்போது அவனுடைய மனைவி மிகவும் And பாதிக்கப்பட்டார்கள். now his wife was in great suffering. அந்த இரவு வீட்டிற்கு வந்திருக்க வேண்டிய கணவர் இப்போது சாக கிடக்கிறதை அவள் பார்க்கிறாள். Here is her husband who was supposed to come home that night, but now she finds him dying the next day. அவருடைய அக்கம் பக்கத்தினரில் ஒருவர் குட் நியூஸ் சபையை சார்ந்தவர். Actually, but their neighbor was actually someone who was attending the Good News Mission Church. அவர்கள் இந்த குடும்பத்தினருக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்தார்கள். And so that neighbor preached the gospel to this man's wife. அவர்கள் மிகவும் வெறுமையாக உணர்ந்ததனால் And because she was feeling so empty inside, அவர்கள் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிப்பு she பெற்றார்கள். accepted the gospel and she received salvation. என்னுடைய கணவருக்கும் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவித்தால் நன்றாக இருக்கும். And so she thought it'd be great if my husband could also listen to the gospel. மருத்துவமனையில் இதற்கு மேல் முடியாது என்று The கூறிவிட்டார்கள். hospital says he can't make it. என்னுடைய கணவர் ரட்சிப்பை பெற்று பரலோகத்திற்கு செல்ல So I வேண்டும். hope my husband receives the forgiveness of sins and goes to அவர் heaven. சபையின் இடத்தில் முறையிட்டார். So she asked the church, என்னுடைய கணவர் மருத்துவமனையில் இருக்கிறார், யாராவது வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்க my முடியுமா? husband is in the hospital, could someone please come over and preach the gospel? அவர்கள் அந்த கணவரத்துக்கு சென்று சுவிசேஷம் அறிவித்தார்கள். So now the people from the church were about to go to him and preach the gospel. முதலாவது நிலை நம் பாவி என்பதை உணர்வது. So now the first step is to realize that I myself am a sinner. நீயும் ஒரு பாவிதான். So the pastor said, you are a sinner. ஆண்டவருக்கு முன்பாக மனிதன் நித்தமும் பொல்லாங்கானவன். That before God all men are only evil continually. அப்போதுதான் இவர் பயங்கரமாக சத்தம் போட்டார். But that's when he shouted out in rage, நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. I did nothing wrong. எனக்குள் பாவம் இல்லை. I have no sin. அந்த டாக்ஸி ஓட்டுநர் தான் ஏமாத்துக்காரர். That crook, the taxi driver, he's the bad guy. அவன் அதை கேட்கவே விரும்பவில்லை. And he didn't want to listen to it at all. அடுத்த நாள் மறுபடியும் பார்க்க சென்றார்கள். The next day they went to go see him. அப்படியே தான் And இருந்தான். he was still the same. இந்த மனிதனுடைய இருதயத்தில் தான் சரி என்பதில் மிக பிடிவாதமாக இருக்கிறான். In this man's heart, he was so stubborn about him being right. தான் சுயநீதித்துவத்தினால் மிகவும் And he நிரப்பப்பட்டிருக்கிறான். was so full of his own self-righteousness. கடைசியாக அவன் தன்னை பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. And he eventually did not accept that he was a sinner. அவன் என்ன செய்தான்? தனக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வந்தவரே வெளியே போ என்று விரட்டிவிட்டான். And what he did was to tell the person who came to preach the gospel to him to get out of the room. தனது எரிந்து போன சரீரம் அழுகி போக துவங்கியது. And now his burned skin was gradually rotting away. அவன் அவ்வாறு சாக And he கிடந்தான். was dying. சுவிசேஷத்தை கேட்டு பரலோகத்துக்கு போவதை விட வேற எந்த ஆசீர்வாதமும் இவனுக்கு இல்லை. And there was nothing more blessed for this man except to hear the gospel and be able to go to heaven. ஒரு நாள் தன்னுடைய சுயநீதித்துவத்தை இவன் விட்டு கொடுத்தான். But one day he came to let go of his அந்த self-righteousness. நாளில் அவனுடைய இருதயம் மிக கடினமானது. And on that day, yes, his heart was hardened. அவனை காண சென்ற போதகர் But the கூறினார், pastor who went to go see him said, ஆம் நீ சரியானவன் தான். yes, you were right. நீ டாக்ஸி பணம் கொடுத்தது உண்மைதான். It's true you paid the $10 for the taxi. அந்த டாக்ஸி ஓட்டுநர் தான் And yeah, சரியில்லாதவர். that taxi driver was wrong.
ஆனால் மற்றொரு பக்கத்திலும் நீ பார். But take a look at another side of this. நீ $10 டாக்ஸி பணம் கொடுத்தது You உண்மைதான். may be right in that you paid the $10 taxi fare. ஆனால் மற்றொரு பக்கம் பார். But look at the other side. நீ மரித்து போனால் If you die, நீ உன்னுடைய மனைவிக்கும் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பெரிய பாவத்தை செய்கிறாய். you are committing a great sin to your wife. You're committing a great sin to your son. உன்னுடைய மனைவி கணவன் இல்லாமலும் உன்னுடைய பிள்ளைகள் தகப்பன் இல்லாமலும் வாழப் போகிறார்கள். Your wife has to live as a widow and your son has to live without a father. அதில் என்ன பெரிய நல்லது? What's so right about that? இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபொழுது கடைசியாக அவனுடைய நீதித்துவத்தை விட்டுக் கொடுத்தான். When this man heard that, finally he let go of his self-righteousness. அவனுடைய கண்ணோட்டம் மிக குறுகியதாக இருந்தது. His thoughts were just narrow. His views were narrowed just to one side. தான் சரியானவன் என்கிற சிந்தனையில் தான் குறியாக இருந்தான். Because he was so absorbed in the thought that he was right. தன்னுடைய மனைவிக்கு செய்கிற பாவம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு செய்கிற பெரிய பாவம் அவனுக்கு ஞாபகமே வரவில்லை. He couldn't realize that he was doing great wrong to his wife and to his son. அப்போதுதான் தன்னுடைய நீதித்துவத்தை விட்டுக் கொடுத்து தன்னுடைய இருதயத்தை திருப்பினான். And that is when he let go of his self-righteousness and turned his heart around. அவன் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு மரித்து போனான். And he received salvation before he passed away. அவன் நித்திய மீட்பை உணர்ந்தான். He realized eternal redemption நானும் நீதிமான் தான். and said, I too am righteous. என்னாலும் பரலோகத்துக்கு போக முடியும். I too can go to heaven. கடைசி நேரமாக இருந்தாலும் அவன் சந்தோஷமாக தேவனுடைய வார்த்தையில் செலவிட்டான். Although it was a very short period of time, he was able to spend that time together with the Lord before going. சாத்தான் நம்முடைய நீதித்துவத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் இருக்க செய்கிறான். Satan makes it so that people can't throw away their righteousness. சுய நீதித்துவம் நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை சுருக்கி குறுகிய மனப்பான்மையை உடையவராக்குகிறது. This self-righteousness narrows our views and makes us to be biased. தான் அந்த டாக்ஸி பணத்தை கொடுத்து விட்டேன் என்ற சரியான சிந்தனையினால் Because of that rightful thought that he had paid the taxi fare, தன்னை கொளுத்தி தற்கொலை செய்ய வித்திட்டது. that made him to attempt suicide through burning himself. அவனுடைய மனைவியும் அவனுடைய பிள்ளைகளும் பாதிக்கப்படுவதை அவன் நினைக்கவில்லை. And he couldn't think further into thinking that his wife and his son would be in misery. அந்த சுயநீதித்துவம் மக்களை துயரமடைய செய்கிறது. This self-righteousness makes people miserable. எவ்வகை சுயநீதித்துவமாக இருந்தாலும் அதை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று So we உணர must வேண்டும். know that no matter what kind of a self-righteousness it is, we must throw it away. பிறகு சுயநீதித்துவம் தனிமைக்கு வித்திடுகிறது. Furthermore, self-righteousness leads to isolation. மக்களுடைய இருதயத்தில் மேட்டிமையை உருவாக்குகிறது. It makes the hearts of man arrogant. நாம் கைபேசிகளை உபயோகிக்கிறோம். We use the mobile phone. வீட்டில் இருந்தால் மாத்திரமே அதை பயன்படுத்த முடியும் என்றால் அதனால் என்ன பயன்? If we could only use these cell phones inside the house, what use would it be? நாம் எங்கெல்லாம் கொண்டு செல்கிறோமோ அனைத்து இடங்களிலும் கைபேசி பயன் தர வேண்டும். A mobile phone should be able to function wherever we take it. நம்முடைய இருதயமும் அதே போன்றுதான். Likewise goes for the heart of man. நம்முடைய இருதயம் பரிமாறிக்கொள்ளும் வகையில் பரந்து இருக்க வேண்டும். We must also broaden the scope of our hearts through exchange. சுயநீதித்துவம் இருக்கிற மனிதர்கள் But a person who has many self-righteousness அவர்களால் சுற்றி இருக்கிற மக்களுடன் இருதயத்தை is not able பரிமாறிக்கொள்ள to முடியாது. exchange his heart with the people around him. ஏனெனில் அவர் Because மேட்டிமையானதால் he's become arrogant. மற்றவர்கள் கூறுவதை கேட்க மாட்டார். Doesn't try to listen to other people. மற்றவரிடத்திலிருந்து எந்த உதவியும் தேவையில்லை. Does not need any help from any other people. ஈசோ ஃபேபிள்ஸ் கதைகளில் கிணற்றுக்குள் தவளை என்ற கதை In இருக்கிறது. Aesop's fables, there's the story of the frog in the well. கிணற்றுக்குள் வாழும் தவளைகளானது The frogs who live inside the well, அவர்களுக்கு தாய் தவளைதான் மிகப்பெரிய to தவளை. them, the greatest frog is the mother frog. அவைகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதனால் அவ்வாறு. Because they're isolated, that's what they thought. நீங்கள் தனிமைப்பட்டால் நீங்கள் தான் சிறந்தவர் என்று நினைப்பீர்கள். Because you're isolated, you think that you are the great. மனிதனுடைய இருதயமும் பரிமாற்றம் இல்லாமல் வாழ்ந்தால் So when people's hearts live without any exchange, தான் சிறந்தவர் என்று எண்ணி தலகணத்தில் இருப்பார். they think that they're the best and they fall into arrogance. குட்டி தவளைகள் கிணற்றுக்கு வெளியே சென்று ஒரு காளை மாட்டை கண்டது. So the young frogs went outside the well one day and saw an ox. இப்போது வரை தாய் தவளைதான் மிகப்பெரியது என்று நினைத்த அவைகள் மிகப்பெரிய காளை மாட்டை பார்க்கும் பொழுது Up to now they thought that the biggest creature was their mother frog, but after seeing this giant ox, மிக ஆச்சரியப்பட்டு கிணற்றுக்கு வந்து அம்மாவிடம் கூறின. they were so shocked they came back to the well and told their mother. அம்மா நாங்கள் வெளியே சென்று பெரிய மிருகத்தை பார்த்தோம். Mother, we went outside today and we saw a great animal. அது அந்த தாய் தவளையின் பெருமையை சோதித்தது. And that hurt the mother frog's heart. ஏனென்றால் அதுதான் சிறந்தது. Because she was the greatest. எப்படி அதைவிட சிறந்த மிருகம் இருக்க How முடியும்? could there be any animal that's greater than her? தாய் தவளை தனது வயிற்றை பெரிதாக்கி இவ்வளவு பெரிது இருந்ததா?
So she started to inflate her belly with air and said, "Is the ox as big as this?" இல்லை இல்லை அந்த மிருகத்தை இதனோடு ஒப்பிடவே முடியாது. Oh no, that's incomparable to how great is the ox. அது தனது வயிற்றை இன்னுமாக And she started பெரிதாக்கினது. inflating herself bigger and bigger. இல்லை அம்மா அது இதைவிட இன்னும் பெரிய மிருகம். No, he's much greater than that. தனது வயிற்றை இன்னும் பெரிதாக்க முயற்சித்த போது வயிறு வெடித்து And இறந்து she போனது. put in so much air into her belly, eventually she exploded and died. இது பார்ப்பதற்கு குழந்தைகளுக்கு கூறுகிற கதை போல தெரிந்தாலும் This may sound to you like a children's fable. இதுதான் இந்த உலகத்தில் தங்களையே சிறந்தவர்கள் என்று நினைத்து திமிரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய ஒரு உதாரணம். But this is a great representation of the modern people today who think that they are the best and who live in arrogance. ஒரு காலகட்டத்தில் கொரியா தேசமானது ஜப்பானுக்கு கீழ் ஆட்சியில் இருந்தது. There was a time in which Korea was colonized by the Japanese. கடந்த காலத்தில் ஜப்பானை விட கொரியா தேசமானது நவீன நாகரிகத்தை கொண்டதாக இருந்தது. Actually, Korea had a much more advanced civilization than Japan in the ஆனால் past. எவ்வாறு ஜப்பானுக்கு கீழ் ஆட்சி But செய்யப்பட்டது? then how is it that we ended up being colonized by ஹங்சன் Japan? தேவன்கன் அவர்கள் அமல்படுத்திய தேசிய தனிமை Well, கொள்கையை that's because the நிமித்தமாக policy of national isolation established by Hung Sung-gon Daewon-gon. அது சொன்சோன் ஆள்குடியின் பொழுது மற்ற தேசங்களுக்கு இடையே இருந்த வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை கட்டுப்படுத்தி தங்களது தேசம் மற்றும் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்ற வகையில் தேசத்தை மூடும் ஒரு ராஜதந்திர கொள்கையாகும். It was a diplomatic policy where the country was closed by limiting trade agreement among other countries and just thought that they would thrive well on their அதே own. நேரத்தில் ஜப்பான் தேசம் மேற்கு கலாச்சாரத்தை சீக்கிரமாக On the ஈர்த்து கொண்டார்கள். contrary, Japan was quick in absorbing the Western culture. அவ்வாறுதான் ஜப்பான் தேசம் கொரியாவை விட நவீன வகையில் வளர்ந்தது. That is how Japan advanced much more than Korea. கடைசியாக ஜப்பான் தேசம் கொரியா தேசத்தையே ஆட்சி செய்தது. Eventually, so much so that Japan started to colonize Korea. இந்த சோசோன் ஆள்குடியை சேர்ந்த ஹன்சங் தேவங்கன் So the Hung Daewon-gon from Joseon dynasty, ஒரு ராஜாவின் தந்தையாக as a father of the king, மகன் இளையவனாக இருந்ததால் தானே தேசத்தை ஆண்டார். and because he was the son was so young, he himself was the ruler of the மற்ற kingdom. தேசங்களுடன் வர்த்தகம் செய்யும் பொழுது அவரால் சரியாக நடந்து கொள்ள முடியவில்லை. And if he were to exchange many things with the other countries, his flaws would be revealed. அதனால் இந்த ராஜதந்திர கொள்கையினால் தேசத்தை So that மூடினார். is why he closed diplomatic policy. அதனுடைய விளைவு And the result மிகவும் துயரமான கொரியாவின் காலகட்டம் ஜப்பான் மூலமாக ஆட்சி செய்யப்பட்ட led போது to a very pathetic time in history of Korea where Korea was colonized by the Japanese. நான்காவதாக சுயநிதித்துவத்தின் தாக்கம் இருதயம் பரிமாறிக்கொள்ளுதலை துண்டிப்பது. So fourth, the influence of self-righteousness is that it breaks the connection. நாம் கூறியிருந்தோம் மக்கள் தங்களுக்கு சுற்றி இருப்பவர்களுடன் இருதயத்தை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். So we said earlier that people need to exchange with the people around them. தண்ணீர் பாயும் போதுதான் சுத்தமாக இருக்கும். Only when water flows is it clean. தேங்கி இருக்கும் தண்ணீர் கெட்டு போகும். A water that is just piled up will rot. இருதயம் பரிமாறப்படவில்லை என்றால் So when the heart does not exchange, சந்தோஷம் இருக்காது. it will not feel happiness அதால் எந்த பிரச்சனையும் மேற்கொள்ள முடியாது. and it will not be able to overcome any problems. சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை நிமித்தமாக கவலைப்பட்டு யோசனையாக இருக்கலாம். So there are times when you may be worried or concerned within a problem. மற்றவரிடத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் பொழுது When you exchange this with other people, மற்றவருடைய இருதயத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது and when you accept the hearts of others, எளிதாக அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியும். easily you can be freed from this problem. ஆனால் இன்றைய காலத்து மக்கள் தனிமையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். But the modern people are living in isolation, வாலிபர்களும் and also the youth. தனிமையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். They live a life of isolation. ஆகையால் தான் தங்கள் இருதயத்தின் பிரச்சனைகளை அவர்களால் தீர்க்க முடியவில்லை. That's why they are not able to resolve the many problems inside of their hearts. இந்த வகையில் நாம் சுயநிதித்துவம் ஏற்படுத்துகிற 4 வகையான தாக்கத்தை பார்த்திருக்கிறோம். Likewise, we have looked at the influence of self-righteousness. முதலாவது நம்மை ஆழ்ந்து சிந்திப்பதிலிருந்து தடுக்கிறது. First is that it prevents us from thinking deeply, நம்முடைய முதல்நிலை சிந்தனையிலே நம்மை அழைத்து போடுகிறது. making us dwell in our primary thoughts, இரண்டாவது மூன்றாவது நிலை சிந்தனைகளுக்கு போவதிலிருந்து தடுக்கிறது. and prevents us from moving on to the secondary or tertiary thoughts. மற்றுமாக குறுகிய கண்ணோட்டத்தை தருகிறது. Furthermore, it also narrows our viewpoint அப்போது நீங்கள் உங்களை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள். so that you live a life where you are self-centered. மற்றுமாக அது தனிமையை கொண்டு வருகிறது. And furthermore, it brings about isolation. நீங்கள் தான் சிறந்தவர் என்று மேட்டிமையாக வாழ்வீர்கள்.
And you live a life in arrogance thinking you are the best. மற்றுமாக பரிமாறிக்கொள்வதை And துண்டிக்கிறது. also it disconnects exchange. மற்றவருடன் உங்கள் இருதயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் துயரத்தில் வாழ்வீர்கள். Unable to share your heart with others, you live a life in misery. ஒரு சுயநீதித்துவம் இருக்கிற மனிதருடைய இருதயத்தில் அவரோட வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில துரதிர்ஷ்டவசமான காரியங்கள். So these are the unfortunate influences it has when a person has self-righteousness. சுயநீதித்துவம் கொண்டு வருகிற ஒரு நல்ல விஷயம் கூட இல்லை. There is not a single good thing that self-righteousness brings. இன்றைய விரிவுரையின் முதல் பகுதியில் நான் கூறிய அந்த கருப்பு முகமுடி வெள்ளை முகமுடி At the beginning of the lecture, you must remember the white mask and the black mask. சுயநீதித்துவத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள். That there are two sides to self-righteousness. இந்த சிந்தனை தான் சரி என்று நினைக்கிற The நொடியில் more I feel that this thought is right, நான் டாக்ஸி பணத்தை கொடுத்து விட்டேன் என்று கூறிய மனிதர் போல just like the man who said he claims to have paid the tax. மற்றொரு பக்கத்தில் பெரிய தவறு நடந்து கொண்டிருக்கும். On the other side, there is great wrong going on. சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிந்து சந்தோஷமாக வாழ்வீர்களாக. And I hope that you can throw away your self-righteousness so that you can live a happy life. அடுத்த பகுதியில் எப்படி சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று விளக்கமாக கூறுகிறேன். In our next session, I will talk to you in detail about how exactly we can throw away our self-righteousness. அடுத்த பகுதியில் நாம் தொடரலாம். We will continue on with our next session.